Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Hi everyone. Once again, we were privileged to invite Mr. Sanjay Caldera, the principal migration consultant at Sanjay Caldera Associates, to the Sri Lanka Morning Show program. First of all, we welcome you back to the Sri Lanka Morning Show program, Sanjay. Thank you, Tushar, for having me today. Sanjay, now in Australia, there is a big shortage of skilled employees. Or the skilled workers. That's right. Now, what's the strategy or what are the concessions that the government has offered to fill this gap? Yes, certainly this has come about due to the pandemic. This is about certain industry like hospitality, staff moving into other industries, and the fear of coming back to the hospitality industry due to any future lockdowns, and simply
the fact that offshore migrants didn't come to the country. So there are skill shortages all over Australia, and one of the first steps that the department has taken is for any visa holder who was holding a subclass 457 in April of 2017 to be allowed to apply for permanent residency even when they are over 45 years of age. For permanent residency, there is always an age limitation, that's 45 years, but due to the current skill shortages, if you were on a working visa on a 457 and you still continue to work for that employer, then you could apply for permanent residency under the subclass 186 employer nomination scheme. So that's even an though exemption. even though you're over 45 years of age. Right, it's a good news. And how about the PR pathways on other categories? Yes, again, what they have done is generally when you apply on the employer sponsorship, what I'm talking about is we have what you call a short-term skill occupation list and a long-term skill occupation list. Generally for subclass 186, we talk about employers sponsoring employees for permanent residency. They should have been in the long-term skill occupation list. However, the government has brought in some concessions. Should you have been on a 457 visa for few years with the same employee, and even if they were on the short-term skill occupation list, they could now apply for permanent residency sponsored by their employer for on the subclass 186 visa. So Right. that's a very, very big step that the department has taken in order to overcome the skill shortages. Right. Now, with regard to the 482 visa that you mentioned, by 1st of July 2022, are there any changes? Yes, there is another major change, again aimed to combat these skill shortages. Generally, a subclass 482 visa is called the short-term skill visa, skill shortage visa. That is given for 2 terms. It's given for 2 terms. Either it is for 2 years plus 2 years or 4 years plus 4 years. Now, if you have been working in Australia, specifically in the year of 2020, 2021, you could now go and apply for a 3rd term with the same employers. Now, what are the other concessions offered by the Australian government for this skill shortage? Yes, one of the other concessions that was given was just to overcome the skill shortages was that the students being allowed to work full time. So that's a very big step. Generally, they are allowed to only work 40 hours per fortnight. Now they are allowed to work full time. There is also another concession which was brought for what we call the subclass 407 trainee visa holders. Generally, their spouses are only allowed to work full time. Now they are allowed to. So spouses of subclass 407 trainee visa holders are also allowed to work full time. And finally, the subclass 408, where you couldn't apply for any other visa, your visa was expiring within the next 90 days, they could also apply. We call it the COVID visa, but it is generally a subclass 408 visa, and they'll be given concessions of working and continuing their visa with new visa applications. Yes, it seems that the government has taken many steps to overcome the skills shortage in Australia, and it's a good news for our viewers as well. Now, I hope that the Sri Lanka Morning Show program always brings you the valuable information through the expertise in different industries, and we would like to have you once again in Sri Lanka Morning Show program. Sanjay, thank you so much for sharing this important information to our viewers. It has been a pleasure, and thank you very much for having me over today.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ගාලු මුවදොර සාමකාමී විරෝධතා පිරිසට පොදු ජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් පහර දෙයි. හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්. ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්වාස භංගයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කරයි. හොරු ගෝගමට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්. අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණි පිරිසක් පසුව ප්‍රචණ්ඩකාරීව හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට පොලිස්පතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නියෝග කර තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් විමර්ශන ආරම්භ කරන ලෙසත් පොලිස්පතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වෙත නියෝග කර තිබෙනවා. මැයි මස 9 වෙනිදා පෙරවරුවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහාය පළ කිරීම සඳහා අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණි පිරිසක් පසුව එම මන්දිරය ඉදිරිපිට කූඩාරම් තුල රැඳී සිටි විරෝධතාකරුවන් වෙත ගොස් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙමින් එම ස්ථානයේ තිබූ දේපළවලට හානි කොට රැඳී සිටි පිරිසට පහර දී අනතුරුව පොලිස් අණ නොතකා ගාලු මුවදොර ජනාධිපති කාර්යාලය අසල රැඳී සිටි විරෝධතාකරුවන් අසලටද ගොස් එහි දේපළවලටද හානි කර එම පිරිසට පහර දී තිබුණා. බත්තර මුල්ල දියත උයන පොල්දුව මන්සන්දිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටින විරෝධතාකරුවන් පළවා හැරීම සඳහා පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් සහ අධිපීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. පසුගිය 5 වන දින ආරම්භ කරන ලද මෙම විරෝධතාවය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ තාවකාලික අට්ටාල ඉදිකරගෙන උද්ඝෝෂකයින් රැඳී සිටියා. ජනාධිපතිවරයාට සහ රාජ්‍යයට ඉවත්වන ලෙස බල කරමින් පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතාවයක නිරත පිරිස් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන ජපන් මිත්‍රත්ව පාලම අසල පිවිසුමෙහි යොදා ඇති පොලිස් මාර්ග බාධක මත ඇඳුම්ද ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අරගලකරුවන් ක්‍රියා කරනු ලැබුවේ මෙලෙසින්. පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ග අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ යෙදී සිටින විරෝධතාකරුවන්ගෙන් සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකට දැඩි බාධා එල්ල වුණා. හරින් ප්‍රනාන්දු මනුෂ්‍ය නානායක්කාර හෙක්ට අප්පුහාමි ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වයට මුහුණ දෙනු ලැබුවා. මන්ත්‍රීවරුන් එනතෙක් පිවිසුම් මාර්ග අවහිර කරමින් විරෝධතාකරුවන් රැඳී සිටි අතර පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටවන සියලු වාහන ඔවුන් පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා.
කෙසේ වෙතත් පොලිසිය මැදිහත් වී මන්ත්‍රීවරුන් සියල්ල පාර්ලිමේන්තුවෙන් බැහැරට යැවීමට පියවර ගෙන තිබුණා. වෘත්තීය සමිති හා සිවිල් සංවිධාන 2000ක් පමණ ඒකාබද්ධව පසුගිය 6 වන දින ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැවැන්ත හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. මේ හේතුවෙන් රට පුරා වැඩ කටයුතු බොහෝ සෙයින් අඩාල වී පැවතීම නිසා ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑම් එල්ලව තිබුණා. රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ ආයතන වසා දමා ඇති අතර පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්ද අඩාල වුණා. රට පුරා සියලු නගරයන්හි කඩසාප්පු වෙළඳ ව්‍යාපාරික ආයතන වසා දමා තිබුණා. මෙලෙසින් විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්විය යුතු බවයි. අද ලංකාවේම දැවන්ත වර්තාවයක් කියන්නේ 1953 පස්සේ තියෙන දැවන්ත වර්තාවය. මේක මොකද කියන්නේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න කියලා කියන්නේ. අපි පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවට කියනවා අද මේ රටේ ජනතාව ලබා දුන්නු බලය තේරුම් අරගෙන ජනතාව වෙන්නපු බලය තේරුම් අරගෙන වහාම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න ඕනේ. එම නොවුනොත් අපි ගන්න පුළුවන් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. අද රටේ පාසල් වාලා ප්‍රවාහණය නැහැ. කඩ වාලා පොළවල් වාලා හැම දෙයක්ම වාලා. ඒ වාලා දියේදි ඒ බලයක් වෙලා දියේදි තවදුරටත් ඉන්නවනම් අපි දන්නවා දෙන්න ඕනේ බේත මොකද්ද කියලා. රටේ පවතින සැබෑ අර්බුදය හඳුනා නොගනිමින් මහජන මුදල් වැය කරමින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවිධ වාද විවාද සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් සිය විරෝධය පළ කළා. පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයෙකු තෝරා ගැනීමේ ඡන්දය පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් පළ කිරීමත් සමග සභාවේ ඇති වුණේ විවාදාත්මක තත්ත්වයක්. මේ මහින්ද රාජපක්ෂවත් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂවත් මේ හොරු නැති කරන වැඩපිළිවෙලකට විතරයි සමගි ජනබලවේගයේ සහයෝගය දෙන්නේ. සමගි ජනබලවේගයේ ඉන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පැත්තේ. සමගි ජනබලවේගයේ ඉන්නේ අරගලේ පැත්තේ. කතා කරන්න. කතානායකතුමනි අද කතානායකතුමනි අද අපි තමුන්නාන්සේ මේ මහා කතානායක පුටුවේ වාඩි වෙලා අපි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. කතානායකතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමුන්නාන්සේ ඇතුළු මේ മന്ത്രിවරු සියලු දෙනාම ලැජ්ජ විය යුතුයි. මොකද අපි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වටේටම යකඩ කණු ගහගෙන ජනතාවට මේ පැත්තට එන්න ජනතාව මේකට කඩාවදී කියලා බයට අපි පොලිසිය දාගෙන හමුදා දාගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ. ඇත්තටම කතානායකතුමනි එහෙම පාර්ලිමේන්තුවක් වැඩක් නැහැ. ඒකේ තේරුම තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ හඬ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල නියෝජනය වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි අපි යකඩ පොළු දාගෙන පොලිසිය දාගෙන හමුදා දාගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේ සෙල්ලමෙන් වෙන්නේ ජනතාව එකතු වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුව කවදාරි ගිනි තියනවා. ඇයි ජනතා ප්‍රශ්නවලට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විසඳුමක් දෙන්නේ නැහැ. ජනතාව මහපාරේ ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාට ඔෆිස් එකට යන්න බෑ. ජනාධිපතිතුමා කියා අවසන් කරන්න. ජනාධිපතිතුමාට ලේකම් කාර්යාලයට යන්න බෑ. ජනාධිපතිතුමා කොහේ ඉන්නවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. අද ඇත්තරම අද උදෑසන මේ අපේ මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා තෝරන මේ තීරීමේදී මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කරගෙන යන නාටකය ඉතාමත් පැහැදිලි. අද උදේ අපි දැක්කා ගරු හිටපු අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මෙතන ගිහිල්ලා තනියෙන් පුද්ගලයන්ගෙන් අහනවා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න දාන සියඹලා පිටිය මහත්තයාට සපෝට් කරමු කියලා. බලද්දි විපක්ෂේ ඉන්නේ. අපි දැක්කද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සපෝට් කරනවා මේ සියඹලා පිටිය මහත්තයාට. පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රොෆෙසර් ජී.එල්.පීස් කියන ඒගොල්ලන් සපෝට් කරනවා කියලා. අද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉන්නේ മന്ത്രിවරු 65යි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් മന്ത്രിවරු 65යි. മന്ത്രിවරු 148ක් ඉන්නේ රාජපක්ෂලා වෙනුවෙන්. මේ රාජපක්ෂලා බේරගන්න ඉන්නේ. අද මට කියන්න තියෙන පැහැදිලිවම මොන නෝ කොන්ෆිඩන්ස් මෝෂන් ගෙනාවත් මේ ඉන්න ඩ්‍රාමාකාරයෝ, මේ ඉන්න හොරු, මේ ඉන්න බොරුකාරයෝ මේ රාජපක්ෂට විරුද්ධව ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට ඕනේ අපිට ආරංචි තියෙනවා ලංකාවට පාරවල දෙන තාරගෙන ආපු මිනිස්සයා ගිහිල්ලා කියනවලු මහින්ද මහත්තයාට මහත්තයා මගේ බිලට සල්ලි නැති වෙයි ඒක නිසා ඔබතුමා අයින් වෙන්න. ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල නිවසේදී පවත්වා තිබෙනවා. ඒ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අසූ පසු ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි. ඇතිව තිබෙන අර්බුදයෙන් රට ගොඩනැගීම සඳහා සර්වපාක්ෂික අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන ලෙස මෙම කණ්ඩායම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග පසුගිය සතියේ සාකච්ඡාවට කිහිපයක්ද පවත්වා තිබෙනවා.
මේ අතර අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉවත් වීමත් සමග ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට සමගි ජනබලවේගයේ ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ වගකීම බාර ගැනීමට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ස්වාධීන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා. ස්වාධීන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔහුගේ නිල නිවසේදී රැස් වූ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. ඉතින් අපි අපේ ශක්තිය දෙනවා. මොකද හේතුව මේ එතුමන්ලා කැමති වෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මේ සියල්ල ඒ මත තමයි තීන්දුව වෙන්නේ. මොකද වුන් තමයි ප්‍රධාන විපක්ෂය. ඒ නිසා අපි සමාජලාවට එළියේ ඉඳගෙන උන්ට සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජාතික සභාවට ගිහිල්ලා අපි සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ අරාජිකත්වයෙන් රට ගොඩ ගන්න කවුරු හරි මේ වෙලාවේ ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඒක තමයි දේශපාලන නායකත්වයක තිබිය යුතු ලක්ෂණය. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ජාතික සභාව එක්ක වැඩ කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අපි ලබා දෙන්න සූදානම්. අපි කිසි වෙලාවක රට ඇතුලේ අරාජිකත්වයක් බිහි කරන්න කිසි වෙලාවක අපි දායක වෙන්න සූදානම් නැහැ. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටද විරෝධතාවයක් පවත්වනු ලැබුවා. ඒ රනිල් ගෙදර යන්න කියමින් විරෝධතාකරුවන් සටන් පාට කියමින්. කොළඹ 7 පස්වන පටුමගේ පිහිටි හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් සිදු කරනු ලැබුවා. විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ වික්‍රමසිංහ මහතා ආණ්ඩුව සමග රහස් ගනුදෙනුවක සිටින බවයි. රනිල්ට ගෙදර යන්නේයි එම පිරිස විරෝධයේ යෙදෙද්දී වික්‍රමසිංහ මහතාට පක්ෂපාතී පිරිසක්ද එම ස්ථානයට පැමිණ විරෝධතා පවත්වමින් සිටියා. මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ පොලිස් ආරක්ෂාව තර කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. නිර්පාක්ෂික පිරිසක් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණයක් ගෙන ගිය අතර පක්ෂව සිටින පිරිසක් නිවස අසලට පැමිණ වික්‍රමසිංහ මහතාට සහාය දක්වමින් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාස භංගයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා. එම මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට පැමිණි බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ. කණ්ඩායම අද අපේ ස්වාධීන කණ්ඩායම සියල්ලම එකඟතාවයකට පැමිණියා විශ්වාස භංගයට සහයෝගය ලබා දෙන්න. අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සම්බන්ධයෙන් ඉතින්දී කතාවක් වුණා. මුළු ආණ්ඩුවටම මේ එරෙහිවනේ විශ්වාස භංගය තියෙන්නේ. නෑ රජයට එරෙහිව තියෙන විශ්වාස භංගයට සහයෝගය ලබා දෙන්න තියෙනවා. දැන් නව රජයක් පත් වෙනවා නම් සර්වපාක්ෂික රජයක් පත් වෙනවා නම් එහි අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ලැබිය යුතුයි කියලා තියෙනවා. නෑ එහෙම මේ අපි එහෙම තීන්දුවක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. අපි යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකේ විධායක සභාවක් පත් වෙනවා. ඒ විධායක සභාවෙන් තමයි ඊළඟ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය තේරෙන්නේ. ඒ වගේම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු තේරෙන්නේ. ඒ අන්තර්පාලන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකින් තමයි ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. ගාලු මුවදොර පවත්වාගෙන යන ගෝඨාගෝගම විරෝධතා භූමියට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් පිරිසක් එම භූමියට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලැබුවා. එහි අටවා තිබූ අට්ටාල ගලවා විසිකර ගිනි තබා දැමීමටද ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. තුවාලලත් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙක් රෝහල්ගත කිරීමට පියවර ගත්තා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දුහුරෙන් ඉවත් නොවන ලෙස බල කිරීමට පැමිණි පිරිස් සහ ඒ ඉදිරිපිට මයිනාගෝගම ලෙස හඳුන්වාගෙන අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දුහුරෙන් ඉවත් කරන්නයි බල කරමින් සිටි පිරිස අතර මෙම ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇතිව තිබෙනවා. මයිනාගෝගම විරෝධතා පුවරු ගිනි තැබීමට ලක් කර තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහාය පළ කරමින් අරලියගහ මන්දිරය අසලට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ විරෝධතාකරුවන් විසින් ගාලු මුවර්දොර පිහිටි ගෝඨාගෝගම අරගල භූමියට පැමිණ එහි තිබූ පරිශ්‍රයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. එම පරිශ්‍රයේ දින 31ක් පුරා පැවති සාමකාමී අරගලයට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් පැමිණ එහි තිබූ කූඩාරම් ඇතුළු ඉදිකිරීම් වලට පහර දුන් බවයි අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් සහ සාමකාමී විරෝධතාවයේ නිරත පිරිස අතර ගැටුමක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා පොලිසිය ගාලු මුවදොර වටරවුම අසල කැරලි මර්දන ඒකකයේ නිලධාරීන් යොදවා සිටියද ඔවුන් එම ස්ථානය පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණ තිබුණා. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Known in the past as Taprobane, Serendip and Ceylon, Sri Lanka is an island that is captivating both by its name, that means land of splendor, and by what it actually offers the visitor. The natural beauty of the island's tropical forests, beaches and varied landscape, as well as its rich cultural heritage, makes Sri Lanka a world-famous tourist attraction. Sri Lanka was under Portuguese, Dutch and British rule from 1505 to 1948, and signs of its colonial legacy still remain. The country has a history spanning several centuries, as noted in the Mahavamsa, which dates back over 2,500 years. Home to four major religions of the world: Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity, Sri Lanka is steeped in culture and tradition, which is witnessed by year-round festivals. Offering unique sights and sounds, Sri Lanka is a land like no other. When talking about Sri Lankan food, wat lapang comes as the first dessert in your mind, because a lot of Sri Lankans love this dessert and they think it's very difficult.
It's not difficult. It's such a simple dessert, like you're making cream caramel, which is we're using jaggery instead of sugar. We're using coconut milk instead of milk. So let's go through the ingredients. We've got 5 eggs here and some cashew, chopped cashews, about 50 grams, about 250 grams jaggery or palm sugar, and some cardamom pods, clean, about 5-6 of them. And now I've got about 250 mils of coconut milk. So what we need to do is we need to start cooking this. A simple thing. We got to cook jaggery and the spices and milk together. Now we're going to get jaggery. Now I'm going to add cardamoms. Okay, when you're choosing the jaggery for this one, we try to get a darker one, which is mainly a kitul is the best one. It's got a nice flavor, but you can use any type of palms, which is the coconut or tal or kitul or any type, doesn't really matter. But any type of palm sugar is nice on this one. But darker is the better. This gives that nice color once you finished it. Well, while it's cooking, you need to cook it slowly, a little bit long time, especially the jaggery has to melt and make it like smooth, a milk type of texture. And same time, cardamoms has to expose and come all this beautiful aroma through this flavor. So now what I'm going to do is I'm going to break the eggs. Okay, it's about 4 or 5 eggs is fine. I need you to break it up, not whisks, but nicely break up. This is such an easy dessert when you're making it, but please make it day before, so that way you can use it next day nice and chilled with some ice cream or something. Okay, it's now time to take it out of the fire and keep it away until you get to the room temperature. It doesn't have to go in the fridge to chill it down. It is good if do, but because we are going to mix eggs through to it, we don't want eggs to cook with that before it's going to the oven. So that's what we're going to do now. We're going to keep it away, maybe 1 hour, it'll set. Been sitting there outside now about 1 hour, so it's nice and room temperature. It's not cold, it's not hot, as you can see I can touch the bottom. So now I'm going to add my eggs. There you go. Give it a nice stir. And then, as you remember, we put some spices. I like to strain it. So I'm going to strain it straight into the dish where we're going to cook in the oven. Well, before it goes in the oven, I'm going to add some cashew now. I'm going to make some, goes through so nice, and I like to add a little bit more than normal. There you go. So this is like a cream caramel, and you can add beautiful flavors the way you like it. And I suggest, like this is the recipe, and if you want to add more, some things like sultanas, dates, and or maybe a little bit of cherries, some fruits, I'm not going to say no. So just experiment and try different flavors. It's going to be nice and tastier. So this is now going in the oven, which is, I've got it here. So don't cook this too high and short time. So oven is warm, but before I put it in, it's about 100 degrees. So I'm going to make it 120 degrees and a little bit longer, like say about 40 minutes. Slowly it has to be cooked in the oven. So lower temperature is better. Usually this is steamed, which is 100 degrees. So it's better now, 120 degrees, and it's going to have a nice crispy on top, and about 35-40 minutes. So let's keep it for 40 minutes and see what's going to come out. So my wat lapang is been sitting in the oven nearly 1 hour, because I had it 35 minutes, it wasn't ready, so I kept it longer. So it's like that. You check, and if it's not ready, please put it back in and make sure it's cooked properly before you take it out. So let's go and take it out. Have a look at that. It's beautiful, nice, and if you touch like that, you can see that, you can feel it's cooked. So the best thing, what you do is now,
You put it in the fridge and let it chill down nicely. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Caribbean Queen Enrico, Caribbean Queen. She's simply awesome. She does by me in painted on tears, and all it turned 'cause she was a queen. In the blink of an eye, I knew her number and her name. Yeah. She said I was a tiger she wanted to tame. Caribbean Queen, now we're sharing this same dream, and our hearts as beat as one. Ooh yeah, no more love on the run. I lose my cool when she steps in the room, yeah. And I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore, and passion burns you like never before. Come on! I was in search of a good time, just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind, yeah. Caribbean Queen, now we're sharing this same dream, and our hearts as beat as one. Ooh, yeah. No more love on the run. Caribbean Queen, now we're sharing this same dream, and our hearts as beat as one. Ooh, yeah. No more love on the run. Come on, take it away, guys. Woo! Sonny boy, keyboard. Caribbean Queen, now we're sharing this same dream, and our hearts as beat as one. No more love on the run. Caribbean Queen, now we're sharing this same dream, and our hearts as beat as one. Ooh, yeah. No more love on the run. She's a queen, Caribbean queen. Oh. Oh yeah, she's my queen. Oh, Caribbean queen. Thank you. Thank you. How about the end for Enrico? Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843.
Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. First thing I remember, I was lying in my bed. Couldn't have been no more than one of Mr. Lover Lover. I remember there's a radio coming from the room next door. My mother lays some way some ladies do. I don't know that. Well, it's late in the evening and the music see me through. Yeah, yeah. Next thing I remember, I was walking down the street. I'm feeling alright with my balls and soups, yeah. Down along the avenue, some guy was swimming pool, and I heard myself an a cappella blues, yeah. It's late in the evening, and the girls are on the stoop, yeah. When I left to play some lead guitar, I'm underage in funky bar. I suck myself, I smoke myself a J. I love it. When I come back to the mood, everybody seems to move. I turn my ass on the piano play. It's late in the evening, and I blew that drum away. Next thing I remember, you came into my life. You're gonna get these girls no matter what I do. I guess I've been in love before. Once or twice I'm on the floor. I never loved the way that I love you all. Come on! It's late in the evening and the music see me through. Yeah. Ha, ha. We have invited today to the Sri Lanka Morning Show Rajitha Rupasinghe, the iconic legend of Sri Lankan music, the leader of the band Misty. And it's a pleasure and privilege to have him in the Sri Lanka Morning Show. Welcome to the Sri Lanka Morning Show, Rajitha. Thank you very much, Sally. It's pleasure. It's my pleasure. Thank you for inviting me. And once again, I'm in Australia. Yes. You're a well-known artist in Australia, musician, legend in Australia, and everybody comes. Your shows are all sell out. How often do you do this, Rajitha?
Wow. I mean, I think we have a bigger fan base in Melbourne, especially in Melbourne, Australia. And of course, we tour to other parts as well, other states as well. And having said that, since we started touring as a band in 2002, and we are very fortunate. I must mention that this is, we formed our band in 2002 as a band, but technically I started as a duo back in 1997 in the Maldives. That's where Misty was formed, Misty was found. But 2002 we converted into a fully fledged band. So it's from 2002, and that's why I say we are very fortunate that we got a first break to tour Australia. So since then, I believe 16, 17 times to Australia. Jesus, that's a lot of times. Yes. That's a lot of tours to Australia. Do you come regularly or just once a year, as you were saying? Once a year. Once a year, all these years that we've been touring. I mean, few years we couldn't tour due to various reasons, and in the recent past being the pandemic. So very unfortunate that we had a scheduled tour in 2020, but we couldn't do it. Yeah, there was some. We go into that a little bit later about the pandemic and how it affects the bands and musicians in Sri Lanka. Personally, you, Rajitha, how did you get involved in music? Well, that came to me naturally. That came from first of all, my father is a music lover. All genres of music, from Jim Reeves to Louis Armstrong to Neil Diamond to Bob Marley to UB40 to then the Sinhala music, and what he listened to, and because he's a collector, he had records to LPs to spools to cassettes, and then the talent came from actually my mother's side. My uncle and my mother, I mean, although they are not professionally into music, they sing. Okay. And I hails from Kotahena. Right. Where musically, there are a lot of musicians. Yes. The Benji Ranabahus. Benji Ranabahu to my immediate neighbor was actually my next lane neighbor was Dalrin Subi. Dalrin Arnolda. Yes. To be very precise. Yeah. She was with the Savage as well. Yes. So that we were in Kotahena, like we were all very musical, And then Misty. Well, Misty was born as I told you, in 1997. So before that, just after school, while I was doing my hotel school, I was performing at the school interact band at Mahanama College. Okay. So we had an interact band, and that I continued, of course, not professionally, as a hobby. But then few people has recognized me as a musician, and they were inviting me for their gigs here and there. From 1992 that was. Even 1991 while I was doing my A-levels. How old were you then? How old well, A-levels, you were 18 years old. Geez, that's great. So did you have any formal education in music? No, unfortunately, I didn't. I didn't because, do you know that, parents back in the days were pushing us to do well on our studies. Yes. So I was pursuing on doing hotel management. And then I studied a little bit of French at Alliance Francaise. So then I need to, they were pushing me towards that side. So educating music, the only thing I did was I did some music with Bernadette Balasurya, who she's a teacher at St. Benedict's College. Okay. So that's the only preliminary education, and then of course later on to Yamaha Music Center, where I did my piano lessons there. Well, I don't think that I cannot call it that I was educated, but I was more self-educated. So you had a year for music. Absolutely, yes. Yeah. Yes, that's as I told you from my mother's side. Oh, excellent. I mean, to not have formal musical education and to become the icon that you become of music, and to wherever you go, you're recognized as the musician who is probably number one in Sri Lanka. I think that's a great achievement.
So there is hope for some people who don't really have to be musically educated as such. Well, I don't say that. Yes, of course, if you have the natural born talent. But then again, I always encourage, because now that we have the facilities and we have the infrastructure to go to, there are some recognized, reputed institutes where you can really learn music. I think not only the talent, it's the education is very important to be a professional musician. Great. Taking Misty as a band, we said in 2002, now it's 20 years plus. And how do you manage to keep the fabric of it together? I think the secret is you have to lead it from, lead by example. The key ingredient is that discipline. You have to maintain discipline to manage a band. So you had to, thereby, you had to lead by example. But having said that, I must tell you once again that we have a very professional bunch of musicians. I have the privilege of having somebody like Uday Velikala, who has decades of experience as a keyboardist. We call him the keyboard wizard. From Apple Green to Friends, and now he's with Misty for the past 15 years. And then I have a dynamic drummer, very precise drummer, I call him, and Mr. Perfect. And he's Dennis, a student of the great Aruna Sirivardhana, and who is a fantastic drummer. And then Sanjeeva on bass guitar, and then we got Sudat. Sudat is about 12-13 years with the band. So that's something that keeps us going as a unit, as keeping the band together for a longer period. So in the very recently, I mean, we have our female vocalist Dinu, who's about 3 years old with us. Yeah, I think also the respect for each other as musicians, that also just helps when everybody's good. You respect each other and you work with each other because of that talent that you have. I may be the leader, but then again, you always respect and recognize your fellow musicians. I mean, I can jump up and sing and entertain people, but never to forget that the confidence that you have, because you can bank on your backing people and the merry men that I had over the past 19 years. Fantastic. Yeah. How did that flair for music and the entertainment flair come to you? Was it natural, or did you learn it? Or was there somebody that you followed, or what? It's just something that happened? I think what I had the privilege of looking at iconic figures like Sunil Pereira, Jeffrey Fernando, Maxi Rosairo. I was lucky to work with Maxi Rosairo to begin with. Sunil Pereira or Jeffrey Fernando, I was dying to see and pay, buy a ticket and go and watch Purple Rain. That's something, Jeffrey is somebody like, I was like, when it comes to a personality, the stature, the personality in him, I was like, wow, what a voice and what a personality. Yes. The day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there when Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my head in a Sanford's pretty is where my baby's at. This is the way to Amarillo. Sweet Marie who waits for me, show me the way to Amarillo. Every
waits for me. Everybody sing. Sha la 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 la.